মোড়ের বুকে এক চিলতে সবুজ, তার মাঝখানে ফুলের আস্ত প্লেন, রয়েছে ফুলের পাহাড়ি ক্যাসেল, ফুলের ঘর, ফুলের ঘোড়া, পেঙ্গুইন, ফুলের ঘড়ি, কত কি, সবকিছু ফুলের। একটি দুটি নয়, এ বাগানে আছে 15 কোটি ফুল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন কোন বাগানটির কথা বলছি। Guys, this is the Miracle Garden. সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে এই এক আরেক বিষয়। আমরা মিরাকল গার্ডেন ভিজিট করেছিলাম 8 অক্টোবর। গরমের জন্য বেছে নিয়েছিলাম বিকেল থেকে সন্ধ্যার সময়টা। দুবাইয়ের আরেক বিস্ময় জাগানো স্থান মিরাকল গার্ডেন আজ আপনাদের দেখাবো। সত্যিই মিরাকেল, অলৌকিক ব্যাপার। তপ্ত এমন গরমে কিভাবে সবুজের সমারোহ, রঙিন ফুল। 72,000 স্কোয়ার ফিটের বাগানটিকে বলা চলে ফুলের এক দুনিয়া। মিরাকল গার্ডেনের ঠিক মাঝখানে রয়েছে এয়ারবাসের A380 মডেলের পেন। এটা কোনো ডামি নয়, সত্যি সত্যি প্লেন বসানো। 5 লাখ জীবন্ত ফুল দিয়ে সাজানো এই প্লেন দেখতে অসাধারণ, এজন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান পেয়েছে এটি। বাগানের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়বে নানা কিছু, টার্কিশ আইসক্রিম, গেম, রঙিন ছাতা, সবুজ পেঙ্গুইন সহ অনেক কিছু। Make una wine body. We want to party, we want to dance. 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 Shalewa, 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 make we shalewa, 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 make we shalewa. Ice cream. You want to eat the ice cream? It's too big. এই গার্ডেনটিতে রয়েছে স্মার্ফ কার্টুনের 3D ভিলেজ। মনে হবে আপনি নিজেই কার্টুনের জগতে ঢুকে গেছেন। কার্টুনের ছোট ছোট ঘর সহ নানা কিছু। তার পাশে রয়েছে চমৎকার এক প্রাসাদ, প্রাসাদের ভেতরে অন্যরকম এক অনুভূতি। গাইজ, মিরাকল গার্ডেন দেখতে হলে আপনাকে দুবাই যেতে হবে অক্টোবর থেকে এপ্রিলের মধ্যে। বাকি সময় প্রচন্ড গরমের কারণে বাগান বন্ধ রাখা হয়। Village right now, and what you can see behind me is Smurf houses. Look at how nice these are, like little cottages for Smurfs, and they're so cute, so nice, so wonderful. মিরাকল গার্ডেন চালু হয় 2013 সালের 14 ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইন্স দিনে। এটি তৈরির পরিকল্পনা করেছেন দুবাইয়ের ব্যবসায়ী আবদেল নাসের রাহেল। এই বাগানটি দুবাইয়ের পর্যটন খাতে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে।
world famous floral clock. It shows the actual time, and that's the coolest thing about this. It's a large floral clock surrounded with flowers, and it's so nice. We can get down also. We can get down. Woo-hoo. Come here, guys. There's also another floral castle right behind the elephant. গাইজ, আমরা যে সুন্দর বাগানটি দেখছি এটি তৈরিতে অনেক ব্যাগ পেতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মরুভূমির গরমের সঙ্গে অন্যরকম এক যুদ্ধ। এরপর অসাধ্য সাধন করেছেন কর্মীরা, ফুলে ফুলে ভরিয়ে তুলেছেন তপ্ত মরুভূমি। জায়গাটা অসাধারণ। এখানে শুধু ফুলই নয়, অনেক রকমের জিনিস আছে দেখার মতো। সো আপনারা যদি দুবাইতে আসেন, মিরাকল গার্ডেন ভিজিট করাটা ভুলবেন না। সো till my next video, bye bye, আসসালামু আলাইকুম।